Good evening, everyone. Am I audible and visible clearly? Am I audible and visible clearly right now in front of you? Everyone, please comment down below. Give some time that so everyone can join in today's live class. আজকের ক্লাসটা খুব বেশি হবে না, আর আমাদের বিষয়বস্তু অলরেডি আমরা শেয়ার করে দিয়েছিলাম যে কোনটা আমাদের ক্লাসে আজকে হবে। আশা করছি ক্লিয়ারলি সবকিছু ভিজিবল হচ্ছে আমাদের সামনে স্ক্রিনে যা যা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কমেন্ট করে জানিও যে সব দেখা যাচ্ছে, তাহলেই বোঝা যাবে যে সমস্ত কিছু আমাদের ব্রডকাস্টিং আপাতত ঠিকঠাক আছে। জানিয়ে দিও একটু যে সবকিছু আমরা ঠিকঠাক চলছে কিনা। ওয়েট করছি কিছুক্ষণ যাতে তোমরা জয়েন করতে পারো। তো চলো শুরু করা যাক আজকে today's chapter. So we can start now our today's chapter, location, extension and physical features of Indian geography. Basically, this chapter we are clearly observed at ICSE class 10 first chapter, CBSE class 9 first chapter. Basically CBSE তে আছে location, extent and physical features of India. তো সেই বিষয়ে আমাদের এই আজকের চ্যাপ্টার বিষয়বস্তু। তো চলো আজকের ক্লাস শুরু করা যাক, বেশি সময় আজকে নেবো না। তো ফার্স্ট একটা প্রমোশনাল ব্যাপার, যেটা আমাদের এমস্টাডি সেন্টারের অ্যাডমিশন ওপেন হয়ে রয়েছে। তোমরা যদি চাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো, তোমরা আমাদের ক্লাসে জয়েন করতে পারো। অফলাইন ব্যাচে তোমাদের নাম এনরোল করতে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করো স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। সো নেক্সট থিং যেটা বলার সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার শুরু করা যাক। তো প্রথমেই আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি দ্য লোকেশন অফ আওয়ার ইন্ডিয়া। তো লোকেশন বললেই আমরা তো এরকম বলতে পারি না যে উই আর সিচুয়েটেড, আওয়ার কান্ট্রি সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য অর উই আর দ্য নেবারিং স্টেট অফ বাংলাদেশ, পাকিস্তান আর চায়না, নেপাল আর ভুটান। এরকম ভাবে উই আর দ্য জিওগ্রাফার রাইট নাও। সো আমাদেরকে ল্যাটিটিউড অ্যান্ড লংগিটিউডের উপর বেস করে আমাদের কান্ট্রির লোকেশনকে ডিটারমাইন করতে হবে। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট পয়েন্ট উই হ্যাভ ইন টুডেস ক্লাস, দ্য লোকেশন অফ ইন্ডিয়া। It starts from 8 degree north to 37 degree north latitude and 86 degree north to 79 degree north latitude. Basically, এইটা আমরা একটু জেনে নেব। So, what is the northern value, the northern latitudes and ইস্টার্ন ল্যাটিটিউডস, সেগুলো সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই এবার। একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকলে ক্লাসগুলো করা আমাদের জন্য টু মাচ ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। একটু কমেন্ট করে জানিও যে সমস্ত কিছু ক্লিয়ারলি ভিজিবল আর অডিয়েবল কিনা, তাহলে আমরা সেই মতো সলিউশন করতে পারবো। সো বেসিক্যালি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভায়া গুগল আর্থ you can clearly observe where is our country is situated right now. আমাদের কান্ট্রি কোথায় সিচুয়েটেড আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো ইন দ্য very first online class I have already discussed in the class that line is known as equator. Basically, an imaginary line passes from west to east, divided our earth into two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere, known as equator. And another line is known as prime meridian, which divided our earth into two hemispheres, known as eastern hemisphere and western hemisphere. The prime meridian value is also 0 degree. It passes through north to south. It's also an imaginary line. So সমস্তই যেগুলো in front of us we can clearly observe in Google Earth
All of these lines are imaginary, not actually drawn on our earth. তাহলে তো আমরা দেখতে পেতাম যে লাইনগুলো ড্র করা রয়েছে। তো এইবার দেখে নিই যে আমাদের আর্থ ইন্ডিয়াতে যে এক্সটেনশনগুলো আমরা পাচ্ছিলাম সেগুলো হাউ ক্যান উই গেট। Hello, adventurous soul. Welcome to our live stream. Please respond. How is this class goes? Am I audible or not? Am I clearly visible or not? যে সমস্ত কিছু বোর্ডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা সেগুলো একটু আমাকে কমেন্ট করে জানিও। ঠিক আছে? আমাকে একটু জানাও তোমরা কমেন্ট করে যে সমস্ত কিছু আমরা ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ কিনা। So now, first of all, the prime meridian. Prime meridian cross আমরা কোথা থেকে দেখতে পাচ্ছি? The গ্রিনিচের উপর থেকে। It's known as GMT or Greenwich Mean Line, যেখান থেকে আমাদের প্রাইম মেরিডিয়ান শুরু হচ্ছে। সো প্রাইম মেরিডিয়ান যদি আমরা এখান থেকে দেখি ক্লিয়ারলি, একটু জুম ইন করি, ক্লিয়ারলি অবজার্ভ 1 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি 5 ডিগ্রি ইস্টের দিকে আমরা যাচ্ছি। তাহলে রাইট সাইড রিপ্রেজেন্ট ইস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার অ্যান্ড দ্য লেফট সাইড রিপ্রেজেন্ট Western Hemisphere. That's why Western Hemisphere from 0 degree is gradually increase their values. 1 degree, 3 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree west, and like that 1 degree east, 2 degree east, 3 degree east, 7 degree east, and 9 degree east. So from prime meridian, we are situated in respective of prime meridian, India is situated in Eastern Hemisphere. And Eastern Hemisphere value কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? We can clearly observe is start from 68 degree or 67 and a half degree eastern value থেকে আমাদের value gradually start হচ্ছে। Basically 68 degree. From 68 degree and যত আমরা ইস্টের দিকে যাব, ইস্টের দিকে দেখো 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87 এরকম করতে করতে আমাদের ইস্টার্ন স্টেটে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম। So now we are reached at the eastern part of our country. বলো, what is the easternmost states of our country? Can you please respond? What is the easternmost states of our country? তো দেখতে পাচ্ছি the easternmost states we have of our country is known as Arunachal Pradesh. So what is the meaning of Arunachal Pradesh? Arun means sun. Arun means sun and Arunachal means sun's region. Basically sun's region known as Arunachal. সূর্যের আলো প্রথম যে পার্ট পড়ে আমাদের কান্ট্রিতে সেই পার্টকে আমরা বলি অরুণাচল বা অরুণের অংশ। দ্যাটস ওয়াই দিস স্টেটস ইজ নোন অ্যাজ অরুণাচল প্রদেশ। দেখো প্রত্যেকটা আমাদের স্টেটের যা নাম আছে তার একটা ইনার মিনিং আছে। যেমন টেক এক্সাম্পল অ্যাজ মেঘালয়া। Meghalaya means, যদি in Bengali you can divide these two terms, Megh plus Alai. Megh means cloud and Alai means house. The house of clouds are known as Meghalaya কারণ কি the highest rainfall we can observe at Meghalaya, world highest rainfall. Clear? হ্যাঁ, তো যেটা আমরা যাচ্ছিলাম the locational extension তো বলে দিলাম। in compare with the prime meridian we are observed we are situated at northeastern hemisphere in the accordance of prime meridian, and if we take an example of equator we are situated at northern hemisphere. So that's why basically India is situated at northeastern hemisphere. In respect of prime meridian we are situated at northern hemisphere, eastern hemisphere, and in respect of equator we are situated at northern hemisphere. That's why India is known as or situated as northeastern hemisphere. Clear? Response everyone? Is that clear to everyone? Okay, জানাও ততক্ষণ। শরীরটা একটু খারাপ আজকে, দ্যাটস ওয়াই ক্লাস আমরা খুব বেশি কন্টিনিউ করতে পারবো না।
শুনে আজকে এমন একটা টপিক আমরা রেখেছি যেটা খুব সহজে কমপ্লিট করে নিতে পারবো, বা সমস্ত বইয়ের চ্যাপ্টারই রয়েছে। এটা এমন নয় যে দিস চ্যাপ্টার ইজ অনলি ফর সিবিএসসি, আইসিএসসি, or any kind of board, other boards or Bengali boards, WBCSC or WCHSE. This chapter basically for all of you যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে ফর জব পারপাস, তাদের জন্য দিস চ্যাপ্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো the next topic is the location area. Area of our country is 32 lakh 87,240 square kilometer. The 32 lakh 87,240 square kilometer. Coordinates I already discussed. The highest peak K2 situated in our country 8,610 meters situated at Jammu and Kashmir, and Kanchenjunga 8,586 meters. However, in other books we can observe various heights of this mountain peak range, because we already know all of these mountain ranges are Yongfold mountain, so their heights is gradually increased day by day. That's why in other books we can observe the other heights of these mountain peaks. Clear? এত অব্দি বুঝতে পেরেছো কিনা প্লিজ কমেন্ট ডাউন বিলো, লাইভ কমেন্ট করে জানাও যে এতটা তোমরা বুঝলে কিনা। So we are already covered this 3 point. Point number 1, location, area, coordinates, highest peak. And a basic thing, the capital of our country is known as Delhi. Delhi, Dil of our India. Okay, the largest populated city. Not according to census right now, but census census means Janganna, which held after every 10 years. The last census was held at 2011. So 2021, COVID are there. That's why it's not possible to conduct another census. That's why no official records are available right now. So now move forward to the point number 7. Standard time of India has taken from meridian of 82.5 degrees east. It is known as IST or Indian Standard Time, which is 30 minutes ahead from GMT. যদি এইটা তোমরা বুঝতে চাও আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে if you want to understand this topic, point number 7, then please comment down below and let me inform that you want to learn or understand this point 7, or point number 7 you want to understand, then please comment down below. So next thing, the north-south extension of the mainland is 3,240 kilometers. Basically, the north-south extension of the mainland. North-south extension means north-south extension. North-south extension mean the north to south, from Gujarat to Mizoram. From Gujarat to Arunachal Pradesh, the extension is 3,214 kilometers, and the east-west extension is 2,933 kilometers. Basically, from Kashmir to Kanyakumari. The Kashmir from Kashmir to Kanyakumari, or from Jammu or Ladakh to Kanyakumari, the distance is 2,933 kilometers. Sorry. So now the main important topics are the easternmost point of India is Kivuthu.
The easternmost point of India is Kibuthu, a town district of Arunachal Pradesh. তোমাদের জাস্ট এটুকু জানলেই হবে যে our country's India's most point বা easternmost point is situated or known as Kibuthu, which is situated in the Arunachal Pradesh. The easternmost point of our India, of our country, you can take a screenshot of that page. So now move on to the point number 11. Guharmoti is the westernmost point of India. Guharmoti, the westernmost point of India. Guharmoti, the westernmost point of India. It is a small village. It is a small village located in the Kutch district of Gujarat. The Guharmoti, the westernmost. So we have covered the easternmost point of India. And the next point we covered that the small town known as Guharmoti is the westernmost point of India. The state of Jammu and Kashmir is home to India's northernmost point. The state of Jammu and Kashmir is home to India's northernmost point. Indira Koal is the name of this location. Basically, Indira Koal is our northernmost point. So if the question came, what is the northernmost point of our country? You can write Indira Koal. Koal basically means lowest point situated between two peaks. The lower point situated between two peaks are known as Indira Koal or Koal. It is the height of 5,764 meter above mean sea level. Is a mountain pass on the Indira Ridge in the Karakoram Range and Siachen. Next, point number 13, the northernmost point or southernmost point of the country. India's territory is known as the Indira Point. The southernmost point of the Indian mainland is known as the Cape Comorin in Tamil Nadu. So now it's time to learn about our neighboring states. It's a very easy topic basically. India has only 7 countries or neighboring countries. We have Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. We have 7 neighbor countries around us and all they are very good neighbor we have. এরকম neighbor খুব কম মানুষেরই থাকে. Our neighbor is Bangladesh and Pakistan and China. We are surrounded by too much helpful neighbors. Our country have too much helping hands neighbors we have around us. Next, additionally, it is a maritime neighbor Sri Lanka and the Maldives with whom it shares sea boundaries. In total, India borders 9 countries. So in total, India borders 9 countries. Next, in this page, you can clearly mention all of these states and union territories we have in our country and their capitals also mentioned here. If you want to know this, you can take a screenshot from that particular page. Clear? Now move on to the next part, the physiographic division, the physical geography of India. Now we move our next point, the physiographical geography or physical geography of India. Basically, our country divided into 6 geographical area known as the Himalayan mountains, next the northern plains, the third one the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. In today's class we are check an overview of all of these things or all of these physiographic divisions. So first of all, move on to the Himalayan mountains. Introduction. Basically, the Himalayas are the youngest and the highest mountain range in the world. I've already told you that our Himalayan mountain range is the Yongfold mountain range because it's basically originated from the sedimentary of seas. It's created by the process known as fold. That's why it is known as the fold mountain. And compared to the other fold mountain, it is young. That's why it is known as the Yongfold mountain. Basically, its construction process are going on. Next point, it stretches across India, Nepal, Bhutan, China, and Pakistan.
So it is not only situated. As a Govinda Karmakar want to know something. Is India coal considered as a relief feature? Obviously, India coal, or basically not India coal. The term coal is considered as a relief feature. Exactly, exactly. Very nice question. Indira coal, not only Indira coal, the term coal considered as a relief feature because the coal is known as the lowest point situated between two mountain peaks are known as coal. Clear? Is that clear? Please respond. Okay, Kaushiki. So very nice question, Kaushiki. Obviously, coal is considered as a relief feature. Thank you for your question. Now, can you understand or doubt clear হয়েছে? Okay, thank you. So now move forward to the formation. The formed by the collision of the Indian plate and the Eurasian plate about 550 million years ago. Basically, the Himalayan mountain range is the formed by the collision means there are two plates are there, collide from each other. Now they start folding. দ্য ইউরেশিয়ান প্লেট আর ইন্ডিয়ান প্লেটের মাঝখানে যে টেথিস সি ছিল, টেথিস সির মধ্যে যে সেডিমেন্টসগুলো জমা ছিল মানে পলিগুলো, সেগুলোর মধ্যেই যখন দু সাইড দিয়ে চাপ পড়লো, বেসিক্যালি ধরো এটা টেথিস সি, দু সাইড দিয়ে যখন ইন্ডিয়ান প্লেট অ্যান্ড ইউরেশীয় প্লেট প্রেস করতে আরম্ভ করলো, তাহলে কি হতে শুরু করলো, মাঝখানে একটা ফোল্ড ক্রিয়েট হতে আরম্ভ করলো। যখনই ফোল্ড ক্রিয়েট হতে আরম্ভ করলো, দেখতেই পাচ্ছ এই হাতের আমাদের উপরের পোর্শনের মতোই ঠিক মাউন্টেন পিক গুলো ক্রিয়েট হতে স্টার্ট করলো। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ ফোল্ড মাউন্টেন, বিকজ ফোল্ড হয়ে ক্রিয়েট হচ্ছে। ফোল্ড হয়ে ক্রিয়েট হওয়ার জন্য আমরা হিমালয়কে বলি ফোল্ড মাউন্টেন। ক্লিয়ার? ওকে, ফর্মেশন বুঝলাম আমরা। Extent and length. The total length of Himalayan mountain range is 2400 kilometer and width আমরা দেখতে পাচ্ছি it is varies between 150 to 400 kilometer. The width of the Himalayan mountain range. Basically, Himalayan mountain range divided into three portions: Western Himalaya, Central Himalaya, and Eastern Himalaya. So now move forward to our next page. The major ranges. The major ranges are there. It's clearly mentioned here: Himadri, Himachal, and Shivalik. The major ranges are Himadri, Himachal, and Shivalik. You can note down all of these points or take a screenshot. So major ranges: Himadri, Himachal, and Shivalik. Himadri is basically known as the Greater Himalaya. The tallest peaks like Mount Everest and Kanchenjunga are situated at Himadri section. And the next, Himachal or Lesser Himalayas, hill stations like Shimla and Darjeeling. Hill stations like Shimla and Darjeeling also the part of the Himachal. Basically, যখনই কোনো questions আসবে তোমাদের এক্সামে that you are visiting a mountain station or hill station or a tourist spot, the majority তার বেশিরভাগ যতগুলোই হয় তার মধ্যে জানবে সেগুলো কিন্তু হিমালয়ের পার্ট। All of these tourist places are the part of Himachal by Himalaya range or Lesser Himalayan range. Clear? All of the tourist places or hill station or major tourist stations are situated at Himalaya. Next, the outer Himalaya or Shivalik Himalaya, the foothills from the river deposits. The foothills from the river deposits. We have next, the climate and vegetation act as a climatic barrier, blocking cold winds from the Central Asia. Obviously, in this diagram, you can clearly observe all of the mountain ranges are situated like a barrier
or a bracket from north to east of our country. It acts like a barrier and it blocking cold winds from the Central Asia. Clear? Support varied vegetation from the tropical forest to alpine meadows and river originating. Uh, obviously rivers, the major rivers are originate from all of these sections, all of these parts of our country. Major rivers such as Ganga, Indus, Brahmaputra are originated from that mountain range. That's why these mountain ranges are very helpful for us. Next point we have importance, the source of water, forest, biodiversity and minerals we can get from Himalayan mountain range. Next, supports agriculture, tourism, hydroelectricity and cultural heritage. এই সমস্ত পয়েন্টগুলো you can take a screenshot. যদি কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা থাকে you can ask me. The comment section are open. Next slides we have, or next points we have environmental concern. Point number 9, glacier melting, landslides, deforestation, climate change and earthquakes are the basic thing you can observe at Himalayan mountain range. Basically in that diagram we can observe all kinds of important ranges that we have surrounding Himalayan mountain ranges. Next point we have, and in this diagram we can observe important mountain range of our country. If we zoom in that part, first of all, at Ladakh we can observe Karakoram range, the topmost of the northern part, and the eastern section we have Patkai range. In the eastern section we have Patkai range. Next, western part Aravalli range. Middle of our country Vindhyan, Satpura, Mahadev, Karmu range and Mahakal range are also there. And the southern section or peninsular part we have observed the eastern Ghat and the western Ghats. Clear? In that diagram we can observe all of these ranges. So you can take screenshot from here. So from next class we are going to discuss about some important question answer that are important for our upcoming final exam or first terminal examination for ICSE and CBSE both. If you comment down, then I can take our next Sundays or our next online session will be on the important question answer for our upcoming PT1 examination for both CBSE and ICSE at our next class or next online class. So now move forward to the next point. We have the Great Plain of North India. The Great Plain of North India. The North Indian plain is divided by the Rajasthan plain, the Indus Punjab Haryana plain, the Ganga plain and Brahmaputra plain. Sorry. So if anyone wants, so I can take class regarding important question answer. So in this diagram, we can clearly observe the northern plain. The northern plain, basically, this orange color represents the northern plain region. This northern plain region is divided into three parts. First part is Punjab plain. Next part, this part region, or middle portion known as Ganga plain, and another part known as Brahmaputra plain or Assam plain. In a dedicated class, we are going to discuss about the northern plain. So now move forward to the next slide.
The Peninsular Plateau. It's a triangular in shape. It's a base coinciding with the southern edge of the Western Ghat Plain and the North India, and its apex is formed by the Kanyakumari in the south. So basically, the location of Peninsular Plate is clearly observed in this diagram. The Peninsular Plate we can observe clearly in that diagram. Peninsular area I already discussed in our previous classes that the triangular portion, when a landmass surrounded by water from the three sides, the region is known as peninsula. Once again, you can write it on your copy. If an area surrounded by water from the three sides is known as peninsula, because we have a peninsula and a plateau region is situated in our peninsular region, that's why we called it a peninsular plateau. The Indian southern section basically known as Indian Peninsula Plateau. Okay, now the next points we have the coastal plains, the narrow coastal strip between the edge of the peninsular plateau and the coastline of India running for a distance of about 6,000 km from the run of Kutch in the west to the Ganga Brahmaputra delta to the east is called the coastal plain. Clear? Basically, in that diagram we can clearly observe where is the all these plateaus are situated. Tell me if you can clearly observe all of these things. So first of all, we can divide our coastlines into two parts. Eastern coastal plain or that section where Utkal coast, northern Sirkar coast and Coromandel coast are situated, and another part is known as western coast. It is divided into Kutch, Kathiawar, Konkan coast and Kannar coast and Malabar coast. All of these coastlines is mentioned in different color so you can understand clearly where these coastlines are situated and where is the Utkal coast situated, where is the northern Sirkar coast situated, where is the Coromandel coast situated. Clear? Break for 1 minute, so drinking break. Wow. So, Kutch, Kathiawar, Konkan and Kannar coast situated are the part of our so Konkan coast, Kathiawar and Kutch coast are situated at that part. Kutch, Kathiawar, Konkan coast and Kannar coast are the part of western coastal plain. And the eastern coastal plain we have three parts, Utkal, northern Sincar and Coromandel. So now move forward to our next point, the islands. There are several groups of islands we have known as Sri Lanka, Andaman Nicobar, islands of Bay of Bengal, Lakshadweep and Maldives Islands and the Arabian Sea. Basically our island groups are divided into two parts.
known as the island situated at Bay of Bengal branch or Bay of Bengal section, and another mountain or another island groups are situated at Arabian seas. Basically, in Bay of Bengal, we can observe the Andaman and Nicobar Islands. The Andaman and Nicobar Islands we can observe at the Bay of Bengal section portion, and another portion we have in the Arabian Sea. We have the Lakshadweep. The Karavati Islands is the capital of Lakshadweep Islands, and the Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Islands. So the island groups are also covered. If you want to know anything, then inform me. So our class is already completed. So if you have any kind of doubt regarding this class, you can ask me after the class is recorded, or the recorded class will be activated few minutes after we close our online session. বেসিক্যালি আমাদের অনলাইন ক্লাস শেষ হওয়ার পরে কি হবে এটা তোমরা দেখতে হবে, যে একটা ভিডিও হিসেবে আমাদের চ্যানেলে থেকে যাবে। তোমরা সেটাকে নিয়েই ডিসকাস বা সেখানেই তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারবে যে কি কি জিনিস তোমাদের ডাউট থেকে যাচ্ছে, সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিও লাইক নিচ্ছি 10টা, আগের ভিডিওতে যদিও 15টা এসেছিল, তাই এর থেকে আমরা আগের থেকে আরো বেশি ধরছি, 20টা লাইক করছি। আর যেটা বলার তার সাথে যে তোমরা বাড়িতে এই জিনিসগুলোকে খুব ভালোভাবে প্রিপেয়ার করো, যাতে এক্সামের সময় কোনো অসুবিধা না হয়। আর আরো একবার, ইউ ক্যান টেক পার্ট অফ আওয়ার অফলাইন ব্যাচেস, সেখানে তোমরা নিজের নাম এনরোল করতে পারো। সেখানে তোমরা জানতে পারো যে আমাদের অফলাইন ব্যাচে কোন কোন সাবজেক্টগুলো এখন লাইভ পড়ানো হচ্ছে, বা কি কোন কোন সাবজেক্ট টিচার কোন কোন সাবজেক্টগুলোকে তারা নিচ্ছেন ক্লাস, ডেডিকেটেড টিচার্স আর দেয়া, অ্যান্ড সেই বিষয়ে তোমরা জানতে চাইলে জানতে পারবে অবশ্যই। আর অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তোমরা আমাদের অফলাইন ব্যাচে ভর্তির জন্য আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে নিতে পারো। আর বলার তেমন কিছু নেই। এই রিগার্ডিং যদি তোমাদের এবার কোনো কোশ্চেন থাকে সেগুলো তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, সেগুলো সম্বন্ধে আমরা আরেকটু বেশি ডিসকাস নয় করে নিতে পারবো। তো আর একটা জিনিস বলার, যেটা যে তোমরা এক্সামের ক্লাসের পরে অবশ্যই আমাদেরকে সাজেস্ট করো যে কোন ক্লাসের ওপর আমরা নেক্সট ক্লাস এবার করব, নেক্সট সানডে আমরা কোন টপিকের ওপর ক্লাস করব, সেই বিষয়ে তোমাদের সাজেস্ট করতে বলা হচ্ছে। তোমরা সাজেস্ট করো টপ, যারা তো তোমরা দেখছোই অনলাইন ক্লাস, কি বিষয়ে আরো ইমপ্রুভ করা যেতে পারে, বা টপিকগুলো কোন কোনগুলো ডিসকাস করলে তোমরা বেশি উপকৃত হবে, বা কোন সাবজেক্টের উপর অনলাইন ক্লাস আনলে সেগুলো তোমরা করবে, সেগুলো আমাদেরকে জানিও। আমরা চেষ্টা করব আমাদের টিম থেকে যে সেই সম্পর্কে বা সেই টপিকে ক্লাসগুলো করানোর। আশা করছি আমাদের ক্লাস তোমাদের ভালো লাগছে, তোমরা জয়েন করছো, আমাদের খুব ভালো লাগছে। তোমাদের সাপোর্ট না পেলে কোনোদিনই ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাসগুলো এত সুন্দর বা এত স্মুথ হতো না। তো দ্যাটস অল। তোমরা ভর্তির জন্য আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে নিতে পারো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর অ্যাটেন্ডিং আওয়ার ক্লাস। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট সানডে। তাহলে চলো, ততদিন অবধি পড়াশোনা করো, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।